बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस वजह से हम आज आए हैं बहुत ही खास है क्योंकि FTV का फैमिली वो और बढ़ रहा है और यहाँ पे F Villas का लॉन्च हो चुका है with Tab Group and FTV and they're called F Villas Terra Casa. So I'm very excited to be part of it और I think कि मैं भी जल्दी एक खुद की विला ले लूँ. Yeah, you are welcome. I'm looking to expand my real estate portfolio. You're welcome. But I want a good deal. ये तो माशमी जी का साड़ी है. उनका कलेक्शन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ और जब मुझे पता चला कि वो आज FTV का वो जो रैम्प वॉक और मॉडल्स की कलेक्शन वो कर रही है तो मैंने कहा था कि मैं उनके कलेक्शन का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ. सो शी मेड दिस ब्यूटीफुल पेस्टल कलर साड़ी और मुझे साड़ीज़ पहनने का बहुत शौक है. आई थिंक हर औरत बहुत ही खूबसूरत लगती है साड़ी में. तो आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम वेयरिंग. और मैम इस पार्टनरशिप के बारे में क्या बोलोगे आप? बस ये पार्टनरशिप तो आई थिंक FTV के लिए बहुत ही एक खास दिन है आज. उनका फैमिली बढ़ रहा है. उनके कैप में एक और फेदर है F Villas का जो वो टैब ग्रुप के साथ कर रहे हैं. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई थिंक कि हर किसी को एक घर खरीदने का शौक़ है और जब घर होता है तो एक अगर विला मिल सकता है जहाँ पे आप शहर के बाहर कहीं नेचर में आपको थोड़ा सा पीस सिरेनिटी या टू हैव सम टाइम सम पर्सनल टाइम बट ऑल्सो सम लग्जरी. तो अगर आपको दोनों मिलते हैं तो देन देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. बैक टू फैशन सोहा, आप खुद क्या पसंद करती है? जैसे इंडियन कॉस्ट्यूम है या वेस्टर्न है, क्या आपकी पसंद है? मुझे तो हर चीज़ पहनने का शौक़ है जो आई थिंक मौके के लिए मुनासिब हो, जो मौके के लिए अप्रोप्रिएट हो वो मैं पहनना चाहती हूँ. नमस्ते, मी तेजस बैरट, फाउंडर ऑफ टॅब ग्रुप. आम्ही एक नवीन रेसिडेन्शियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट घेऊन येतोय पौडमध्ये, मुळशीमध्ये, जो 15 एकरमध्ये आहे. त्यात 2 गुंठ्याचे NA प्लॉट्स आहेत. त्यात काही आम्ही 25 प्लॉट बंगलो सँक्शन केलेले आहेत. ह्याच्यावर साधारण 90% होम लोन होतं सगळ्या बँकेकडनं, NBFC कडनं. आणि हा प्रोजेक्ट हा मेन रोड टच आणि मागे फॉरेस्ट अशा मध्ये हा आहे आणि गावठाणाला लागून आहे. त्यामुळे हे नेक्स्ट जनरेशनसाठी सोडण्यासारखी संधी नाही आहे. आणि तुम्ही आज बुक केला तर ते फायदा आहे. उद्या तुम्ही घाई करा. एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीने मी तिथे म्हणजे कारण प्लॉटिंग प्रोजेक्ट आहे त्यामुळे तिथे जास्त काय असं वॉटर पर्क्युलेशन आणि व्हेजिटेशन त्याशिवाय दुसरं मी काहीच नाही करू शकत तिथे. फक्त मी क्लब हाऊस जो करतोय ना तिथे मी तो क्लब हाऊस आहे तो IGBC सँक्शन करतोय. तिथे मी ते सगळं आहे, सोलर आहे, STP आहे, या सगळ्या गोष्टी आहेत जेणेकरून त्याचा मेंटेनन्स हा फ्युचरमध्ये कमी असणार आहे. सो कनेक्टिव्हिटी दूर आहे शहरापासून, काय वाटतं याचा किती फायदा? शहरापासून दूर जरी असलं तरी हा मुळशी तालुक्याचं मेन कॅपिटल म्हणता येईल तुम्हाला. तिथे पंचायत समिती आहे, हॉस्पिटल आहे, स्कूल आहे आणि मुख्य म्हणजे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट तिथे त्या गेटपर्यंत मुळशीपर्यंत, मुळशीच्या फौडपर्यंत आपल्याकडे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल है. टीवी के साथ पार्टनरशिप, इसका क्या फायदा? इसका फायदा ऐसा है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, अपने घर को भी ब्यूटीफुल करे हुए. That's what the idea is all about. सेम फिलॉसॉफी. कारण काय होतंय, फॅशन हे आजचं ट्रेंडिंग मार्केट आहे. त्यांनाच मी आज घेऊन करतोय. तर ते अजून काय पाहिजे की तुम्हाला जे लेटेस्ट गोष्टी आहेत तेच भेटणार आहे यात. तर ज्यावेळेस आपण कपड्यासाठी एवढं चूजी असतो तर घरासाठी काय नाही. Absolutely. Mr. Tejas has spoken a lot. You know what? His aim, his vision, his mission is not only to give you a beautiful, technically sound, sustainable house, but then he's partnered with us to give you a very beautiful, fashionable, and high-ending lifestyle product. So I think he is not only talking about making it practical, but he's also talking about making it lifestyle, fashionable focus. We all of here, the most prominent and the primary aim for all of us to have your own house, right? All of us, we want to have your own house. And then the next thing that comes to your mind is, why don't we have a great house, right? And that is the whole idea. When
he is so technically sound when he wants to talk about solar energy, when he wants to talk about sustainability. Our aim and our role in this partnership is to give you an experience of fashion, of lifestyle, where when you come back to your home after your hard day work, you should feel beautiful, great, and amazing. And that's what the whole association and partnership is about. Technical lifestyle. And that's why we are here. I've done a lot of projects with a lot of renowned builders, but I think for us, this project holds a very special place. And being a mother, I think I'm moving towards, I want to create a very safe environment for my daughter. And when I say safe environment, in terms of everything, when we talk about future generation that we have to do something for them, I think we need to take these steps for a conscious living. Absolutely. And ये सब thought process is so important for all of us. अगर हम नहीं सोचेंगे, like for our forefathers, they must have thought a lot about us. I think बीच की generation ने थोड़ा ऊपर नीचे किया होगा, but we as responsible parents, grandparents or citizens, we should definitely think about our future generation. और ये एक ऐसा project है, आने वाले सालों में भी I'll always feel proud to be associated with this project. And thank you, Mr. Bharat, for this, for making us part of it. So I'll talk about home first. It's because it's very near and dear to my heart as well. Moving back from Canada, when I was looking for a house here, Canada. yeah, Wow. yeah. So when I was looking for a house here, I couldn't find something which I could relate to. So we did buy a plot, and then we did build our own dream home, and something like this, and it something like the value that he was talking about, the Yeah. land and everything. Oh my God, it's an opportunity that everybody should tap on, because for sure, Powder is something which is not far away. The IT hub is on that side. There are a lot of opportunities in terms of the commercial factor as well, right? So if you can own your own land, own home, rather than living in high rise, which is going to depreciate over time, right? The land value is never going to depreciate. Never. Yeah, so that is an amazing value proposition in terms of having your own home, which is, yes, it might sound like it is in outskirts as of now, but believe me, in few years, when this IT hub, like the Hinjawadi is right there, there are a lot of MNCs coming in there, right? It's not even a work from The home future, option for that yeah. matter. People travel. It's travel all the way. Like I live in Hadapsar, I had to travel to Hinjawadi, so it is actually much closer to Hinjawadi. So I think it's going to be an amazing investment as of now, but in Exactly future right. it is going to be like giving you a higher return. So